So we're at ELKA Suspension and we're going to do an order for RacingPowerSports. So every order is custom made. We have a template that will give us the recipe of the suspension that we're going to build. And it's going to confirm that everything is different depending on the vehicle, the A-arms, the swing arm, the rider's weight, and the type of riding. So let's place an order for Damien here at 185 pounds on a Raptor 700. Damien uses Lone Star A-arms, so we're going to put Lone Star A-arms. Stock swing arm, so we have a bunch of choices. We'll use the stock swing arm for the Raptor 700. Damien is going with the special stage 3 kit, so we're going to choose the front shocks being piggyback reservoir with hydraulic compression, and rear shock is a remote reservoir with hydraulic compression and rebound. This is going to give us the recipe of what springs to put on the vehicle and on the front and on the rear. So now we've got it for 185 pounds with a mainspring of 4.2 kilogram and 7.2 in the back. So if we change the weight to a heavier guy, it's going to change the springs that are going to be on the setup. So the heavier rider is going to have heavier springs, lighter guy is going to have lighter springs. At the bottom here we have which valving we're going to use. So a setup for motocross will use a different setup for a dune rider. So all the setups are custom built. This gives us the recipe on what to build. After the order has been processed, we'll transfer it in the system. And then the order will be processed and be sent into our production department. They'll be able to start building the shocks for this specific order. Okay, so now we have the order with all the parts that we're going to need for the front shock and the back shock. And then we're just going to pick up the different bodies we need, the shock shaft, all the different parts that are needed. So we're going to need a special body like these ones for the fronts. We're going to be needing those shafts right here. So we have two shafts special length and two bodies special lengths for the front. We're going to do the same thing with the rear shock with the proper body and the proper shaft. We're going to need the reservoir line, and then we're going to need some shock heads and a couple other parts. Now we have a bunch of parts that we're going to be able to take and assemble the shocks that are going to be specifically made for Damien at RacingPowerSports. So now we have all the parts to build the front shocks. Everything is in there. I'm going to go see our production manager and get this assembled. Good? John's going to assemble the shock for us. Every parts are torqued to a certain amount to make sure there's nothing can fail.
socket has been assembled to the body. Now he's going to be able to assemble the shock shaft. Once the body and the shaft are assembled, he's going to start working on the valving with the piston. Every valving is different. We've got a couple of thousands of recipe of different valving. He's going to look for the valving that he's needing, and he's going to create the valving shim by shim. Oui, au Maroc, c'est vrai que pour les touristes québécois qui vont au Maroc, juste pour vous dire, c'est que le ministère des Affaires islamiques a demandé aux imams de baisser le volume des haut-parleurs pour l'appel de la prière le matin, parce que ça dérange ceux qui habitent à côté des mosquées et aussi les personnes âgées. Comme si tu veux, j'ai quand même des amis marocains qui sont allés là avec les enfants qui n'avaient jamais entendu l'appel à la prière et qui ont dit qu'est-ce qu'il fait le matin? Il appelle à la prière, ça réveille tout le monde, excellent. Il y a un rabbin et son assistant qui ont été arrêtés parce qu'ils ont tenté de sacrifier une grandesse. Ils ont acheté un arbre d'un Palestinien en disant on va le sacrifier devant le temple d'un million en fait. Et ce qui est arrivé, les policiers l'ont arrêté. Sinon, tu commences pas à faire de sacrifice rituel d'un arbre. Il faut dire une chose, c'est parce qu'un arbre, ça n'est pas cachère. C'est comme du porc. Tu peux pas, parce que chez les joueurs, tu peux pas sacrifier n'importe quel animal. Once you have the compression valving, then you're going to build a rebound valve. Et là, il m'a arrêté. Et là, actuellement, va très bien. Il est pas mort. Et on l'a placé. Clinique néphrologie. Oui, clinique néphrologie, la semaine dernière, on avait parlé du leader de la Westboro Baptist Church, Fred Paul. Et on avait dit qu'il était très malade. Eh bien, ils ont passé sa semaine. Il est décédé à l'âge de 84 ans. La grande question est la suivante. Qui va le remplacer à l'intérieur de son église qui est vraiment pas le faire? Et là, c'est la grande question. Mais ça dépend pas fort. Lui, il manifestait quand il y avait des funérailles en disant c'est des funérailles que Dieu nous envoie pour tolérer l'homosexualité sur notre territoire. Et l'autre, c'est Doukou ou Maroc. Lui, c'était un leader islamique qui était dans la région de Caucase et lui, il était connu pour avoir fait des menaces d'attentat au jus de Sochi. Et finalement, il est décédé, semble-t-il qu'il a été exécuté par les Russes, mais ça a été admis par les islamistes. Il est responsable de nombreux attentats aussi. Et le dernier, c'est Joseph Sartre, qui c'est l'évêque clandestin de Shanghai, qui a été nommé par le pape Jean-Paul II. Il était clandestin là-bas, il faisait son travail. Il a été emprisonné à peu près toute sa vie. Ils l'ont mis dans des cas de réhabilitation et il est décédé finalement à l'âge de 97 ans. En Iran. Oui, en Iran, Sakina, qui avait été condamné en 2006 à la lapidation pour adultère et aussi complicité de meurtre contre son mari, est à nouveau libre. Il y avait eu des pressions internationales pour dire que ça de faire de la lapidation et sa peine avait été commuée en une peine de 10 ans de prison. Et finalement, le porte-parole de l'Iran a déclaré que cette décision était le signe de votre revanche de notre religion envers les femmes. Très bien, on finit sur une bonne nouvelle. Merci Alain Franklin, merci à Larry, à Virginie et à Marie. Merci à vous. À demain, midi.
assembled. The only thing left to be done will be insert the oil in the shock and take the air out of it. Two shocks done. So the next part is going to be to put the oil in the shock and take the air out of the shock. This way you're going to have a shock that's going to be fully functioning, that will not fade and will react always the same thing. So this machine will put oil in the shock, then we'll pump out the air out of the oil so that there's no fading effect from the suspension and you have the same performance all the time. Okay, so the next step is verifying that the shock length is correct. So we have the proper shock length. Then it's going to be dyno tested, so that will ensure that we have proper performance on both suspension and ensure that we have the proper valving with the good values. Once the shock is properly secured to the machine, we will start doing testing as trying to see how the compression and the rebound are working. Shock, ensuring that we have the valving is working correctly, and both shocks are going to have the same results. We have a low speed test and a high speed test that will be done. Get the adjustment pull out and pull in. Shock has been tested in the field. So the final step is going to be putting the stickers and the spacers on the shock, plus adding the springs. So every sticker is going to be installed. There's a last verification that is made so that this is the last quality control step being done on the shock. We have over 75 different set of springs, different size, different strength. We're going to be using proper
springs for this particular set. That's it.